শুভ সন্ধ্যা আমার হসলার বন্ধুগণ। আজ আবার আমি আপনাদের হসলার দিনলিপি ডালি নিয়ে উপস্থিত। আমি রামশঙ্কর গোস্বামী। আপনাদের মনে আছে বোধ হয় যে আগামীকাল 10 তারিখ বৃহস্পতিবার, সেদিনে আমাদের অনেক কিছু হসলার প্রোগ্রাম থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মনোগ্রাহী তা হলো পাঠচক্র। তো সেই পাঠচক্র সম্বন্ধে আমি পরেই আসছি। তার আগে আমি যেমন যেমন বলে থাকি, যেমন যেমন করে থাকি এবং আপনাদের মনে সামান্য হলেও কবিতার অংশ তুলে ধরবার চেষ্টা করি, সেটুকুন আমি আজও করব। আসুন একটা অন্য ধরনের কবিতা শুনি। আমরা হসলার যে সমস্ত ছোট ছোট জোনাকি, আমাদের আলো ছোট ছোট হলেও পরিব্যাপ্ত করছে সমস্ত পৃথিবীকে, সেই সম্বন্ধেই আজকের কবিতা। কেমন লাগে দেখুন। কবিতার নাম হোক কলরব। জোনাকিরা জলে বিশ্ব চরাচরে নির্মোহ অহংকারে দিতে চায় বার্তা যেন নিঃশব্দ নীরবে অজ্ঞান অন্তরে। দেখো চাহি তোমার চারিধারে, অন্ধকারে যে আছে ব্যথিত অন্তরে, তারই তরে জালো আলো অকাতরে। অকৃপণ প্রচেষ্টায় উত্তপ্ত বারুদ স্ফুলিঙ্গের মতো এসো মানবিক মুখ। দাও ভরে পৃথিবীর যেখানে যত অন্ধকারে তোমাদের প্রচেষ্টার আলো যাক সেথা ভরে। সামাজিক শাসনের অন্ধ আগ্রাসনে আজও যারা বদ্ধ আছে অন্ধ বিধানে, আলো দাও, মুক্তি দাও, দাও পূর্ণ প্রাণ। হসলার সংবিধানে যত কিছু অবদান। শ্রদ্ধা ভালোবাসা জীব সেবা মহিমার গান, বিন্দু বিন্দু করে স্নান নিজেদের করো অঙ্গরাগ। পৃথিবী অবলুপ্ত করো পৃথিবীর অভিশাপ, তোমাদের শত শত ক্ষীণ আলোর কলতান জোনাকির মতো মূর্ত অবয়ব একদিন হবে কলরব। তো এই যে কলরবের কথা বললাম, মানে আজকে আমরা যারা এই 50 ঊর্ধ্ব মানুষজন হসলার সঙ্গে যুক্ত, তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি এই অন্ধকার অংশটাকে আলোয় পরিপূর্ণ করার জন্যে। তার জন্যে হসলা শ্রদ্ধা কত রকমের প্রচেষ্টা এনেছে। সেই প্রচেষ্টাগুলি যদি আমরা সারা বছরের স্মরণ করি, তাহলে দেখুন যে একটু একটু করে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলো ক্রমশ যেন ভোরের আলোর মতন ক্রমশ পরিচ্ছন্ন প্রকাশমান হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের আগামীকাল বৃহস্পতিবার 10 তারিখের পাঠচক্র 4:30 সময় হসলা অফিসে। সেখানে একটা নির্দিষ্ট প্রোগ্রামে কে কে পাঠচক্রে কি কি বিষয় নিয়ে কথা বলবেন তা নির্দিষ্ট করা আছে এবং সেই নিয়েই কালকের পাঠচক্র শুরু হবে। গতদিনের যে পাঠচক্র বা রামকৃষ্ণ কথামৃত হয়েছিল, তা অত্যন্ত কি বলবো ঐশ্বরিক একটা আবহাওয়া তৈরি করেছিল, যা প্রত্যেকটি মানুষের মনে একটা অন্য ধরনের ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সেই রকমই আগামীকালের পাঠচক্র এই ধরনেরই কিছু একটা হবে, তা আমি নিশ্চিত। সুতরাং বন্ধুগণ,
যারা আপনারা যে যে পাঠ, যে যে গান, যে সমস্ত জিনিস আপনারা পাঠচক্রে উপস্থাপন করব বলে আগেই জানিয়েছেন, তাদের নাম এবং কি কি করণীয়, কখন করবেন, সময়, সমস্ত কিছুই ইতিপূর্বেই বিবৃত করা হয়েছে। আমি জানি যে আপনারা সেই সমস্ত ধরে হয় হসলা অফিসে অথবা অনলাইনে আপনারা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া 5:45 ডেলি যোগা আমরা যেটা করে থাকি এটা তো আছেই। এরপরে রাত্রি 8টার সময় ডেলি নিউজ, এটা করতেই হয়, কেননা আমাদেরকে এই জিনিসটার উপরে আলোকপাত করতে হবে, কেননা আমরা সারা দিনে পৃথিবীর কোথায় কি ঘটনা ঘটে গেল সেইগুলো আমরা এক নজরে জেনে যেতে পারি। 9:30টার সময় থাকে ডেইলি স্পিরিচুয়াল ডিসকাশন বা চ্যান্টিং। এই স্পিরিচুয়াল ডিসকাশনের বিষয়ে বারবার আমরা বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছি, ঈশ্বর চিন্তার সুফল ইত্যাদি। আরও একটি বিশেষ খবর আপনাদের জন্য, 11 এপ্রিল অর্থাৎ শুক্রবার 4:30 সময় হসলা হ্যাপিনেস থেরাপি শুরু হবে। এই যে হ্যাপিনেস থেরাপির জন্য আপনারা অনেকেই হ্যাপি আছেন, সেই হ্যাপি ভাবটা যাতে পুনরায় বজায় থাকে তার জন্য 11 এপ্রিল বিকেল 4:30টায় হসলা অফিসে হসলা হ্যাপিনেস থেরাপি শুরু হবে। আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই, আসুন সকলে। বন্ধুগণ, সকলকে শুভেচ্ছা জানাই এবং নমস্কার জানাই। Today is 9th April 2025, Wednesday. I am Pampa Kuchlyan, a member of Hosla, reading news from Hosla Radio. In a landmark judgment curtailing the arbitrary exercise of powers vested under the Article 200 of the Constitution by the Tamil Nadu Governor R.N. Ravi by withholding 10 bills passed by the state legislature and reserving them for consideration by the President of India, the Supreme Court on Tuesday ruled that the Tamil Nadu governor's decision reserving 10 bills for consideration by the President after they were re-enacted by the state legislature is illegal and erroneous in law and liable to be set aside. Besides the Tamil Nadu government, the judgment has come as a succor for Kerala, Punjab and other opposition-ruled states which are in constant tussle with the state governors on various issues. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday met Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and UAE Deputy Prime Minister and Minister of Defence, as the two sides acknowledged the need to scale up the defence cooperation between India and the UAE to match the progress made in other areas such as trade and business. The Crown Prince also met Defence Minister Rajnath Singh. The two leaders expressed happiness on the current defence cooperation through institutional mechanisms, military exercises, exchange of training programs, etc. Chief Minister of West Bengal assures jobs for eligible teachers within 2 months. Nearly 25,753 school teachers who lost their jobs following a Supreme Court order
on the 2016 recruitment panel gathered at the Netaji Indoor Stadium on Monday, and in response, CM Mamata Banerjee offered a strong message of assurance, promising all eligible teachers would be reinstated within 2 months. The Waqf Amendment Act 2025 officially came into effect on Tuesday following a Gazette notification issued by the central government. The act received the assent of President Draupadi Murmu on Sunday, 2 days after its passage in Parliament. Veteran actor Manoj Kumar passed away at the age of 87 on Friday. A legendary name in Hindi cinema, he was best known for his patriotic films like Shaheed 1965, Upkar 1967 and Purab aur Paschim 1970. He breathed his last at the Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital in Mumbai, family sources said. On April 7th, World Health Day is celebrated, marking the anniversary of the founding of the World Health Organization, WHO, in 1948, and focusing on a specific health topic of global concern. On World Health Day, Prime Minister Narendra Modi reaffirmed commitment to build healthier world. The theme of WHO on World Health Day 2025 is Healthy Beginnings, Hopeful Futures, highlights the critical role of maternal and newborn health in shaping long-term well-being. The central government has raised the excise duty on petrol and diesel prices by rupees 2 per litre. An official notification by the Department of Revenue, Ministry of Finance, said the change would take effect from 8 April. According to the order, the excise duty on petrol was increased to rupees 13 per litre and rupees 10 on diesel. Beware of fraudulent calls. The government on Monday clarified that the Telecom Regulatory Authority of India does not initiate communication with consumers regarding mobile number disconnection through messages or otherwise. Therefore, any form of communication claiming to be from TRAI and threatening mobile number disconnection should be considered a potential fraudulent attempt and must not be entertained. Union Home Minister Amit Shah, who is on a 3-day visit to Jammu and Kashmir, visited the BSF's forward Vinay post situated along the international border in JK's Hiranagar sector of Kathua district to assess the ground situation. He on Monday said that the government is installing an electronic surveillance system to further strengthen border security, and the work will be completed on the entire India-Pakistan border within next 3-4 years. Former Kerala Education Minister Miriam Alexander Baby was elected as the General Secretary of the Communist Party of India Marxist at the party's 24th All India Conference in Madurai on Sunday. Miriam Alexander Baby, commonly known as Ma Baby, was a member of the Rajya Sabha of the CPIM from 1986 to 1998.
The party highlighted that the newly elected Central Committee has 20% women members. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the iconic Pamban Railway Bridge on the occasion of Ram Navami in Ramanathapuram on Sunday, 6th April. He said, though the state had received more funds in the last 10 years than ever, still the ruling DMK charging that the BJP-led union government neglecting Tamil Nadu in financial allocation and devolution from the central pool. Countering the charge, he claimed that the union government had tripled the allocation of funds for various infrastructure and developmental projects. Funding for railways had indeed increased sevenfold in the last decade, the Prime Minister pointed out. He arrived Rameswaram from Anuradhapura in Sri Lanka by chopper. Underlining that a free, open, secure and safe Indian Ocean is the shared priority of BIMSTEC nations, Prime Minister Narendra Modi on Friday proposed a 21-point action plan to boost cooperation among the members of the seven-nation grouping. Addressing the 6th BIMSTEC summit in Bangkok, he proposed, among other things, establishing connectivity between India's Unified Payments Interface (UPI) and the payment systems of BIMSTEC member states. Prime Minister proposed the establishment of a BIMSTEC Chamber of Commerce and also proposed the establishment of a Sustainable Maritime Transport Center. Prime Minister Narendra Modi was awarded with Sri Lanka's highest civilian honor, Mitra Vibhushana, by President Anura Kumara Dissanayake on Saturday. Mr. Modi, who was on a 3-day visit to the neighboring country, was given the honor after a delegation-level meeting with President Dissanayake. Underlining that Sri Lanka has a special place in India's neighborhood first policy and Mahasagar vision, Prime Minister Narendra Modi on Saturday urged the government of the island nation to meet the aspirations of Tamils, work in the direction of full implementation of the Constitution and fulfill its commitment to hold provincial council elections. The two countries signed 7 key MOUs, including on enhancing defense cooperation after the talks between the two leaders. India has stepped up vigil to prevent the dumping of cheap Chinese imports in the country after the steep US tariff hike on goods imported by the communist-ruled country. Commerce Secretary Sunil Barthwal is reported to have held a number of meetings to take stock of the situation. Government officials are also in touch with industry to get a wider view of the ground reality and formulate a strategy to protect the Indian economy. China has also imposed restrictions on several US companies, especially those in defense-related industries, in a tit-for-tat move. India's exports to the US constitute only 4% of its GDP, so the direct impact of the 27% hike in tariffs on Indian goods announced by President Trump
will have only a limited impact, according to an SBI research report. In a bid to resolve the 23-month-long ethnic hostilities in Manipur, the first tripartite meeting between officials of the Ministry of Home Affairs and the representatives of Meiteis and Kuki-Zo communities was held in New Delhi on Saturday. A Manipur government official said that the meeting was intended to bolster trust and cooperation between the two warring Meiteis and Kuki-Zo Hamar communities and to find a roadmap to restore peace and normalcy in the state. PM Modi meets UNIS. Prime Minister Narendra Modi on Friday conveyed to Bangladesh Chief Advisor Muhammad Yunus India's deep concern over the safety and security of the minorities, including Hindus, in the neighboring country, and hoped the interim government would ensure their safety, including by thoroughly investigating all cases of atrocities committed against them. The meeting between the two leaders on the margins of the BIMSTEC summit in Bangkok was the first since the collapse of the Sheikh Hasina regime in Bangladesh in August last year. Chennai Super Kings veteran and former India captain MS Dhoni on Sunday addressed the rumors speculating on his calling time on his Indian Premier League career, indicating that he is not quite ready yet to hang up his gloves. Speculations over Dhoni's retirement from the IPL have been rife ever since the Chennai Super Kings clash with the Delhi Capitals on Saturday. A Madhya Pradesh Forest Department driver's gesture of providing water to 5 thirsty cheetahs in sweltering heat turned heartwarming by many turned out to be costly for him, as he was reprimanded from duty by his department. The youth, identified as Satyanarayan Gurjar, was engaged as a private driver with a cheetah monitoring team of the Madhya Pradesh Forest Department at the Kuno National Park in Shivpur district of the state. A video surfaced on Saturday showing Gurjar pouring water from a jerrycan into a steel saucer for 5 cheetahs that could be seen sitting just a few feet from him. In the video, all 5 felines could be seen immediately walking up to Gurjar, almost like pet dogs, and drinking water from the plate. Majority of the video viewers termed Gurjar's act as loving and heartwarming. However, Forest Department officials took the matter in a different light and ordered Gurjar's removal from the post, but his suspension is not officially confirmed. Here ends the news today. Best wishes to you all. Namaskar.